Der gesamte Notaufnahmeraum verstummte in dem Moment. ALS die Hand des CEOs, die Wange der Anfängerkrankenschwester traf. Verschwinde, du Miststück, sagte kalt. Dieses Krankenhaus ist kein Wohlfahrtseinrichtung. Lena stritt nicht, erhob, nicht einmal ihre Stimme. Sie stand einfach in ihrem hellblauen Kasich, die Wange brennend, waren der Sicherheitsdienst Absichen abnem, UNDSIE zur Terschubst. Hinter versucht der Altiermann, dem SIE gerade die Wangenat hat, sich auf dem Krankenbett aufzusetzen. Sie haben SIE geführt, weil SIE mir geholfen hat. Fragerlies. Der CEO schnappt. Sie hat Sion Bezelung behandelt. Diese Krankenschwester hat das Krankenhausprotokoll gebrochen. Der alte Mann betrachtete Lena einen langen Augenblick. Dann griff langsam in sein Jack Zog ein Telefon heraus. Verstanden, sagte ruhig in den Horror. 10 Minuten später schuttert das Donnern von Rotorblättern das gesamte Krankenhausbad. Ein US-Marine-Hubschrauber landete auf dem vorderen Parkplatz schuckt als Krankenschwestern zu den Fenstern. Die glitt auf. Ein Navy-SEAL-Kommandant stieg Jing direkt durch den Eingang der Notaufnahme. Scannte den Raum einmal. Dann fragt MIT einer Stimme, die das gesamte Krankenhaus erstarren ließ. Wo ist die Krankenschwester, die meinen Veteranen behandelt hat? Denn in jenem Nachmittag musst ein Krankenhaus erkennen, das gerade die falsche Krankenschwester entlassen hat. Die Notaufnahme des St. Michael Klinikums war selbst in ruhigen Tagen lot. Aber in jenem Nachmittag lag ein anderer Art von Spannung in der Luft. Regen trommelt gegen die Glasscheren am Eingang Durchnast das Pflaster draußen. Waren trajen unter flackernden Luxteflichtern herin, herausgerollt werden. Lena Braun bewegt, sich schnell zwischen den Betten, in ihrem hellblauen Kasich Band blondes Haar Zurich, während SIE die Monitor prüft die Vorleitungen anpasst. Sie war noch new hier. Die Anfängerkrankenschwester, die sich freiwillig für die Schichten meldet, die sonst niemand wollt. Die spatten nackte, die unordentlichen Fall, die Patienten, die sich die Art von Versorgung nicht leisten konnten, die das St. Michael Klinikum lieber erst nach Abschluss de Papierkrams im Bad. Einige der Erfahrenen Krankenschwestern fanden, das SIE zu hart arbeitet für jemanden, der erst ein paar Monate dort war. Und ihr flusterten, das SIE die Angewohnheit hat, Regeln zu ignorieren, wenn ein Patient Hilfe braucht. Lena stritt in MIT innen. Sie tat einfach ihre Arbeit, bewegt sich ruhig von einem Bett zum nächsten MIT der stillen Konzentration von jemandem, der schon schlimmere Orte als ein überfüllt Notaufnahme gesehen hat. Jener Nachmittag schien gewöhnlich zu sein, bis der Sicherheitsbeamte am Eingang plötzlich Nachhilfe rief. Durch die gläsernen Skibetren sah man, wie ein Gestalt auf das Naspflaster vor dem Krankenhaus stürzt. Ein dünner alter Mann in einer abgetragenen Militärjack war hart gegen die Betonstiefeln gefallen. Ein Hand presst gegen seinen Kopf, waren Blut in seiner Schläfe runterlief. Der Sicherheitsbeam sagert, die Krankenhäuser nun verlangt eine Anmeldung vor der Behandlung. Sei denn, ein Arzt erklärt die Situation als lebensbedrohlich. Der Mann hat kein Papier, kein Versicherungskarte, kein Ausweisdokument dabei. Lena wartet nicht darauf, dass ein Fortsetzer entschied. Sie stieß die Türen in den Regen auf nicht neben ihm nieder, ihr Stimme ruhig, während sie seinen Puls prüft. Der Schnitt über seiner Augenbraue war tief, die Blutung gleichmäßig sein among unregelmäßig. Bleiben Sie bei mir, Sir, sagt sanft half ihm, sich aufzusetzen. Der Sicherheitsbeam versucht, SIE aufzuhalten. Wir können nicht ohne Aufnahme reinholen, warnt Lena schaut kaum auf. Dann rufen sie die Aufnahme, während ich die Blutung stopp. Innerhalb von Sekunden hat SIE ihren Arm an die Schulterdemands gestuben für den Heinien, während Regenwasser von ihren Armen tropft, als SIE einen Rollstuhl zur nächsten Traumastation schob.
In der Notaufnahme tauschten einige Krankenschwestern besorgt Blick aus, Jetter, kann die Regeln des Krankenhauses. Kein Aufnehmen ohne Abrechnungsgenehmigung. Es denn, der Diensthabend Arzt unterschrieb zuerst. Lena verlangsamt sich nicht genug, über die Konsequenzen nachzudenken. Sie reinigt die Wund mit gubten Handen, nicht die Wund über dem Demands und Prüft auf Ansehen einer Schuttering. Der alte Mann beschwert sich nie. Beobachtet sein ruhig, während sie arbeitet, sein grauen Augen wach, trotz des Bluts, das sein Wange herunterlief. Sie haben Glück, sagt Lena ihm sanft, während sie den letzten Stick vertilgt. Einen Zentimeter weiter, und sie hatten eine Operation gebraucht. Lächelt schwach. Glück in der Nähe einer Krankenschwester zu fallen, die kein Fragen stellt. Lena suchte die Achseln und legt einen Verband über die Wand. Sie bluteten. Das ist grundgängig. Sie hierum die Notaufnahme mit dem üblichen Lärm von medizinischen Geräten und entfernen Stimmen. Für einen Moment wirkt der kleine Behandlungsbereich seltsam ruhig. Dann flogen die Türen wieder auf und die Atmosphäre ändert sich sofort. Der CEO des Krankenhauses stürmt in die Notaufnahme wie ein Sturm, der durch ein Fenster bricht. Groß Tür Anzug, sein Scarf-Stimme halt bereits durch den Raum. Beverengement aufhalten kann. Hat die Behandlung demands in Bett drei Dynamite. Verlangt zu wissen, sein Augen wie ein solchen Weinwerfer über das Personal gleitend. Krankenschwestern traten von ihren Station in Zürich. Ein Arzt räuspert sich, sagt aber nichts. Lena blickt von der Akt auf, die sie gerät ausfüllt, und trat vor. Ich sage sie einfach. Der CEO, starut sie in, als hat sie gerät, etwas Kriminelles gestanden. Und sind sie? Fragt Lena Braun, examiniert Krankenschwester. Sein Lip krauselt sich leicht. Die Anfängerin. Warf einen Blick auf die Akt in ihren Händen und dann auf den Patienten. Es gibt kein Abrechnungsgenehmigung, kein Aufnahmetätigkeit, kein Versicherungsakt. Lena hielt ihr Stimme ruhig. Blättert. Ich habe stabilisiert. Die Geduld des CEOs brach sofort. Das ist nicht ihr Entscheidung. Der Raum wird so still, dass das Pipen eins neben hers Monitors laut klang. Das Personal beobachtet hinter seinen Stationen. Unsicher, ob es eingreifen oder verschwinden sollt. Der CEO trat nachher in Lena heran. Sein Stimme wird mit jedem Wort lauter. Dieses Krankenhaus funktioniert nach Verfahren, nicht nach ihrem persönlichen Wohltätigkeitsprojekt. Lena bewegt sich nicht. Braucht Hilfe, antwortet sie leise. Das ist der Zweck von Krankenhäusern. Einige Krankenschwestern rückten unbehaglich. Das Gesicht des CEOs verdunkelt sich. Sie denken, sie sind der Genienart von Heldin. Fragt Lena sagt nichts. Das Schweigensgehen in noch mehr zu provisieren. Menschen wie sie sind ein Haftung, für scharf fort. Sie brechen das Protokoll. Sie riskieren Klagen und sie blamieren dies Institution. Seid zur Tür. Sie sind fertig hier. Lena hat kaum Zeit zu reagieren, beaver die Hand des CEOs ausklug. Die Orphage halt wie ein Schuss durch die Notaufnahme. Gespräch stoppten sofort. Die Sicherheitsleute am Eingang starten, wo sie standen. Lenas Kopf dreht sich like vom Aufprall. Aber sie erhob nicht ihr Stimme und trat nicht zurück. Ihr Wange glut, rot unter den hellen Krankenhauslichtern. Für einen Moment war das einzige Geräusch im Raum das leise, summender Luftstoffern in der Deck. Verschwinde, du Miststück, sagt kalt. Du bist geführt. Die wird hingen in der Luft. Lang nach dem Auftort hat zu sprechen. Zwei Sicherheitsleute hörten sich unbeholfen. Unsicher, ob sie ein Kriminell oder ein Kollegen eskortieren sollten. Lena nahm Ausweis sich ohne Protest, ob und übergab es einem von ihnen. Sie warf einen Blick auf den Patienten.
den sie behandelt hat. Der alte Mann hat sich auf dem Krankenbett aufgeregt und beobachtet die gesamte Szene mit einem ruhigen Ausdruck. Der nicht zum Chaos Hirn passt. Lena ging auf und zu, Beaver sie ging. Ihr Nate Sultan halten, sag sie leis. Versuchen sie, ein paar Stunden zu ruhen. Der Mann betrachtet Gesicht einen langen Moment. Sie haben mir geholfen. Als sonst niemand gitten hat, sagt Lena lächelt müde. Das ist der Job. Dan dreht sie sich und ging zur Ausgangstür. Die Sicherheitsleute ein paar Schritte hinter. Die Notaufnahme kehrt langsam zur Biegung zurück. Nachdem sie gegangen war, aber die Spannung blieb dick in der Luft. Das Personal vermi den Blick des CEOs, als sein Jack glatit und gemanden anwies, den Patienten sofort zu entlassen. Der alte Mann schwang sein Beine bet und stand vorsichtig auf. Sein Haltung war stabiler als zuvor. Und das Schweißlächeln kehrt auf sein Gesicht zurück. Sie hatten diese Krankenschwester nicht entlassen sollen, sagt ruhig. Der CEO schnappt. Sie hat das Protokoll für einen Mann gebrochen, der nicht einmal seine Rechnung bezahlen kann. Der alte Mann griff in die Innentasche seiner abgetragenen Jack und zog ein Telefon heraus. Sein Finger walten mit ruhiger Precision ein Nummer. Ja, sagte nach einem Moment in den Horror. Hier ist Chief Muller. Der CEO verdreht die Augen und want sichub. Das Gespräch bereits als irrelevant abschwend. Die Stimme der Veteranen blieb ruhig. Der Sanitator ist hier, lies fort. Und sie haben sie gerade geführt. Draußen trat Lena in den Regen. Der kalt Wind strich über Gesicht, wo die Orphage gelandet hat. Der Himmel über dem Parkplatz war grau und schwer. Wolken hingen tief über der Stadt wie ein Wartentersturm. Sie hielt unter dem kleinen Vordak mit Arbeitern gang in, unsicher, wann sie als nachgehen sollt. Den Job zu verlieren schmerzt weniger, als sie erwartet hat. Was blieb, war das Vertraut geügt ruhiger Enttäuschung. Das Gleichgefühl, das sie zurückgegangen hat, als System, die dazu gedacht waren, Leben zu retten, Regeln über Menschen stellten. Sie griff in ihr Tasche und berührt einen kleinen metallischen Stand, der deren versteckt war. Etwas, das sie trug, aber selten ansa. Dann schloss sie die Tasche wieder und begann, in Richtungsstraße zu gehen. Hinter glitt die Krankenhaus auf und der alte Veteran trat in den Regen, beobachtet, wie sie den Bürgersteig hinunterverschwand. Steckte sein Telefon zurück in sein Tasche und schaut zum dunklen Himmel über dem Parkplatz auf. 10 Minuten später zerstör der still Nachmittag. Als das Donnern von Rotorblättern über das Krankenhausland Zeres und das Personal im St. Michael Klinikum zu den Fensternstraat. Gerade als ein massiver Navy-Hubschrauber in Richtung Parkplatz abstieg. Das Donnern der Rotorblätter verschluckt das Geräusch der Regens. Als der Navy-Hubschrauber auf den Krankenhausparkplatz abstieg und los Papier und Kies über den Asphaltstrut. Krankenschwestern und Patienten drängten sich gegen die Lobbyfenster und starrten, als das massiv Flugzeug auf dem Pflaster landet, wo das Personal normalerweise seine Autos parkt. Der Wind der Rotorwashes ließ die Glasteren klappern und bog die nahen Baume seitwärts. In der Notaufnahme trat der CEO sichtbar gereist zu den Fenstern. Eindeutig animend. Das dies urgentwei ein Feller der medizinischen Evakuierung sei. Krankenhäuser erhielten gelegentlich Hubschraubertransport, aber nie so. Nie mit einem wohlständigen Militärflugzeug, das direkt im Hauptparkplatz ohne Warnung landet. In dem Moment, als der Hubschrauber aufsetzt, glitt sein Seitenner auf und zwei uniformiert Matrosen springen auf das Nasspflaster. Dann trat ein Drittfigur hinter ihnen heraus. Trug ein dunkel Taktikjack über einer Marineuniform.
Sein Haltung ruhig und kontrolliert trotzdem in wirbelnden Chaos. Selbst von innen war offensichtlich, das Autorität trug, und als auf den Eingang zuging, schien die gesamte Lobby den Atem anzuhalten. Die automatischen Türen öffneten sich, Beaver Gingeman drinnen reagieren konnte. Der Marineoffizier betrat das Gebot mit dem ruhigen Selbstvertrauen von jemandem, der es gewohnt ist, in unbekanntes Terrain einzutreten, Erlaubnis zu bitten. Regenwasser tropft von seinen Stiefeln auf den polierten Krankenhausboden, während den Raum einmal schnell und methodisch scannte und die Gesichter in Hirmer fast. Die Matrosen, die im Folgten blieben in der Nähe der Tür, ihr Augen wachsam, als ob sie Ärger erwarteten. Der CEO trat sofort vor, sein Gereiztheit zurückgerannt, da das Spektakel nun in publicum hat. Sie können keinen Militär-Hubschrauber auf Privatgelände landen, sagt scharf. Hat das Dynamit. Der Offizier antwortet nicht sofort. Sein Blick bewegt sich durch die Notaufnahme, und Krankenschwestern vorbei, die vorgeben, Akten zu prüfen, und die Arzten, die unbeholfen neben ihren Schreibtischen standen. Schließlich sprach sein Stimme ruhig, aber mit Überraschender schwer durch den Raum hallend. Wo ist die Krankenschwester, die meinen Veteranen behandelt hat? Die Frage klang einfach, doch das Schweigen, das folgt, wirkt enorm. Der CEO blinzelt, offensichtlich verwirrt durch die Formulierung. Veteranen, wiederholt festschnaubend. Und der Krankenschwestern warf einen Blick in Richtung des Flurs, durch den Lena Minuten zuvergegangen war. Ein Andier ruckt unbehaglich, plötzlich in die Ohrfeigeren ernt, die zuver durch den Raum geholt war. Die Augen der Offiziers bewegten sich langsam zwischen ihnen, die Spannung lesend, die niemand laut ausgesprochen hat. Ein alter Mann wurde hier vor etwa 20 Minuten behandelt, fuhr fort. Kopfverletzung, stick über dem rechten Auge. Mehrere Mitarbeiter tauschten Bunrheit Blick aus, der CEO winkt ungeduldig mit der Hand. Dieser Patient wird entlassen, sagt hat kein Versicherung. Der Offizier betrachtet in einem Moment lang, sein Ausdruck Wedger waten nach überrascht. Ich frage nicht nach seiner Versicherung, antwortet ruhig. Ich frage nach der Krankenschwester, die ihm geholfen hat. Ein Murmeln rauscht durch den Raum. Irgendwo hinter dem Empfangsstresen flüstert jemand Lenas Namen. In diesem Moment glitten die Skibetern erniet auf und der alte Veteran trat aus dem Regen. Sein Jack war noch feucht, der Verband über seiner Augenbrau sauber und ordentlich genannt. In dem Moment, als der Marineoffizier sah, ändert sich sein Haltung leicht, als ob jemanden Wichtiges anerkennt. Chief Muller, sagt und nicht leicht. Der alte Mann erwidert, mit einem schwachen Lächeln. Kommandant, antwortet der Austausch Geske so niederlich, dass die meisten Krankenhausmitarbeiter nicht einmal erkannten, was bedeutet. Der CEO jedoch sah plötzlich weit weniger selbstsicher als nach ein paar Sekunden zuvor. Sie kennen sich? Fragt vorsichtig. Der Veteran warf einen Blick in Richtung des Flurs, durch den Lena verschwunden war. Diese Krankenschwester, sagt ruhig, hat Michigan genannt, als ihr Mitarbeiter Michigan blutend auf dem Bürgersteig liegen lassen wollten. Die Augen der Offiziers verdunkelten sich leicht bei diesen Worten. Wo ist das jetzt? Fragte erneut. Der Raum fiel auf ein Weiß still, die mehrere Krankenschwestern dazu bracht, die Augen zu sunken. Der CEO verschob sein Gewicht und versucht, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Sie arbeitet hier nicht mehr, sagt knapp. Sie hat das Krankenhausprotokoll verletzt. Die Wortklangen weit weniger beeindruckend mit zwei Marine-Matrosen hinter dem Offizier in der Tür. Der Veteran kachert, leise und schüttelt den Kopf. Als hat genau dies Antwort erwartet. Protokoll, wiederholt leise. Diese Krankenschwester stoppt mein Blutung, beaver ihr Administrator damit fertig waren, über Papierkram zu streiten.
Der Blick der Offiziers Kurt Zoom, CEO, Zurich. Sie haben es geführt, sagt es war kein Frage. Der CEO verstief sich. Sie hat einen Patienten ohne Genehmigung behandelt, antwortet defensiv. So funktioniert dieses Krankenhaus nicht. Der Offizier betrachtet in einen langen Moment sorgfältig, dann schaut sich langsam nach einmal in der Notaufnahmeraum. Die Spannung in der Luft hat sich verschoben. Selbst die Arzt, die normalerweise Konfrontationen vermieden, schienen zu spüren, dass mit diesem Gespräch etwas sehr falsch lief. Draußen liefen die Hubschrauberblätter weiterhin. Gleichmäßiger Rhythmus halt schwach durch die Krankenhauswand. Eine junge Krankenschwester am Empfangsstresen flüstert Kollegen zu. Warum wird die Marine einen Hubschrauber für einen Patienten schicken? Niemand antwortet Der Veteran lehnt lässig in der Theke und die Biobaktit, mit ruhiger Belustigung den Austausch. Kommandant, sagt die Schott erniet zur Tür. Der Sanitator ist schon weg. Das wird ließ den Offizier pausieren. Dreht like den Kopf. Sanitator? Der Veteran nickt. Sie haben es nicht erkannt? Fragt Der Offizier runzelt einen Moment die, stern und repliziert etwas in seinem Geist. Blonde Krankenschwester? Fuhr der Veteran fort. Hellblauer Kassik, ruhig Hand. Ein seltsamer Ausdruck huscht über das Gesicht der Offiziers. Für einen Cousin Moment skiën, sich etwas zu erinnern, dass nicht ganz einordnen kann. Sie arbeitet schnell, fügt der Veteran leise hinzu. Zu schnell für jemanden, der frisch von der Krankenpflegeschule kommt. Die Augen der Offiziers verrenkten sich leicht. Als dies Einzelheit in ihm versank. Der CEO verschränkt ungeduldig die Arm. Hören Sie, sagt scharf, was auch immer Militärgeschaft mit diesem Patienten ist, get uns Nixon. Die Krankenschwester hat die Krankenhausordnung gebrochen und sie ist weg. Der Offizier want sich schließlich wieder zu ihm Die Ruhe in seinem Ausdruck trug jetzt ein Scarf. Sie sind sicher, dass sie weg ist, fragt Der CEO nickt fest. Der Sicherheitsdienst hat sie vor 10 Minuten begleitet. Einige Krankenschwestern rückten erniet unbehaglich. Der Offizier warf einen Blick in Richtung der Glastron, durch die der Regen draußen weiterhin fiel. Einen Moment lang skiën, etwas zu berechnen. Dann want sich dem Veteran zu. Chief, sagt leise. Haben Sie Ihren Namen mitbekommen? Der alte Mann lächelt schwach. Lena, antwortet Der Offizier wiederholt den Namen eines seinem Atem. Fast nachdenklich, als ob testet, wie klang. Beavergeman nach etwas sagen kann. Mat der Offizier ein paar Schritt zur Tür hin, sein Augen auf den Regen durchsten Parkplatz draußen gerichtet. Urgent etwas in dem Namen hat eine Erinnerung ausgelöst, die nicht ignorieren kann. Blieb kurz vor dem Eingang stehen. Dreht sich dann langsam zurück zum Veteran. Hat es gesagt, wann es gehen wird? Fragt Der Veteran schüttelt den Kopf. Nur das ihren Job mache. Der Offizier nickt einmal, dann schaut zu den Krankenschwestern, die in der Nähe des Tressens versammelt waren. In welche Richtung ist gegangen? Fragt Ein von ihnen sagt, Beaver zur Straße seid. Der Offizier verschwindet kein weiter Sekund. Ging zurück zum Eingang und signalisiert den Matrosen hinter ihm ruhig. Als die Türen aufglitten und der Regen herinstrich. Biobaktit das Krankenhauspersonal, wir in den Sturm zurücktrat und den Bürgersteig abgestiegen. Als ob nach jemandem sucht, der bereits verschwunden war. In der Notaufnahme verwirrt das Schweigen lang. Nach dem gegangen war. Der CEO versucht, es wegzulenken, obwohl das Geräusch gezwungen klang. Lächerlich, murmelt und want sich vom Fenster ab. Aber der Veteran blieb im Tresen stehen und beobachtet den Offizier draußen mit wissenden Augen. Dann sagt etwas, das den Raum erniet zum Schweigen bracht. Man soll jemanden nach seinem Kassik beurteilen, murmelt
Der CEO schnabt, so als Word in das nicht weiter beschäftigen. Aber mehrere Krankenschwestern blickten in Richtung der regenbedeckten Straße, wo Lena nur Minuten zuvergegangen war. Den Urgendet was in der Reaktion dieses Marine-Kommandant auf ihren Namen macht deutlich, dass dies Geschichte noch nicht zu Ende war. Der Regen fiel weiterhin in gleichmäßigen Schüben über den Krankenhausparkplatz. Als der Marine-Kommandant nach draußen trat, Hortman nach das Surren der Hubschrauberblätter über ihm wie Fernies Donnergrollen. Der Rotorwurm peitscht sein Jack gegen sein Schultern, waren die beiden Matrosen hinter ihm den Bürgersteig zur Straße hinabsuckten. Die Augen der Kommandant bewegten sich langsam über das Leerpflaster, wo die Krankenschwester nur Minuten zuvergegangen war. Urgendet was in den Worten der Veteranen wiederholt, sich in seinem Geist immer wieder. Sie arbeitet zu schnell. In Krankenhäusern bedeutet Geschwindigkeit Erfahrung. Die Art, wie Chief Muller die Behandlung beschrieben hat, klang nicht nach der Arbeit einer Anfängerkrankenschwester, die im Job lernt. Es klang nach der Art von Feldstabilisierung, die nur von ausgebildeten Kampfsanitatoren gesehen hat. Der Kommandant macht ein paar Schritt zum Rande Parkplatzes, Regentraf sein Gesicht, während die nahe Kreuzung betrachtet. Einen Moment lang übersieht sich fast selbst, dass es Zufall war. Dann halt Name wieder in seinen Gedanken. Lena, eine Erinnerung taucht auf, die ein Kalt stoppen ließ. Im Krankenhausfeuer hat sich das Personal Ernie zu den finstern Versamel beobachtet die, sehen durch das Regengestrichglas. Der CEO stand unter ihnen versucht, das gleich Selbstvertrauen zu wahren, das vorn gesiegt hat, obwohl sich sein Ausdruck merklichen Jespen hat. Der alte Veteran lehnt ruhig in der Theke, die Arm verschränkt, als hat schon gesehen, wie dies Geschichte in den Word. Suckt sie, flustert an der Krankenschwestern. Warm Word sich ein Marine-Offizier für, ein Krankenschwester interessieren, meld ein Andier. Der Veteran wartet, und den Blick vom Parkplatz zu nehmen. Weil manchmal die ruhigen Diagenigen sind, die am meisten gesehen haben. Der Kommentar skien in der Luft zu verweilen. Ein junger Arzt runzelt like die, stern replaisiert den Moment, in dem Lena die Wangenat hat. Sie hat MIT beunruhigender Precision gearbeitet. Sauber, schnell, effizient, fast wie jemand, der eine weit schlimmeren Bedingungen als einem Krankenhaus Notaufnahmeraum gegeben hat. Draußen Erik der Kommandant den Bürgersteig. Gerät als ein Windbow Regen über die Straße fegt. Die Ampel in der Eck flackert durch rot grün Reflexionen auf dem nassen Asphalt. Dan sah sie. Lena war auf halbem Weg den Block hinunter. Langsam unter dem schwachen Schein einer Straßenlaterne gehend. Ihr Krankenhaus über einer Schulter. Sie hat sich nicht ein einziges Mal umgeschaut, seit sie das Gebäude verlassen hat. Der Kommandant pausiert ein Sekund, bevor vorwärts ging. Urgendet was in Haltung war vertraut auf ein Weiss, die nicht ganz erklären konnte. Selbst durch den Regen ging mit dem gleichmäßigen Gleichschwitch von jemandem, der gewohnt war, Ausrüstung zu tragen und die durch Raus Gelande zu bewegen. War nicht die Haltung einer zivilen Krankenschwester, die nach einer schlechten Schicht nach Hause eilt. War das ruhig, bedachte Schreiten von jemandem, der deren ausgebildet war, ruhig zu bleiben, wenn die Welt in ihrem zusammenbrach. Der Kommandant beschleunigt seinen Schritt. Lena hort die Schritt hinter beaver sich umdreht. Jarde Instincts hatten gellert, auf klein Geräusch zu achten, sogar inmitten von Lärm. Sie blieb unter der Straßenlaterne stehen, die Schott über ihr Schulter. Der Marine-Offizier hörte sich durch den Regen, sein Ausdruck ernst, aber nicht aggressiv. Für einen Moment sprach keiner von innen. Das entfernt Summen der Hubschrauberblätter hinter ihm klang wie ein niedriger mechanischer Hörschlag. Lena Braun fragt schleislich.
Sie betrachtet sorgfältig, beaver sie nicht. Das bin ich. Ihr Stimme trug die ruhig Erschöpfung von jemandem, der gerade seinen Job verloren hat, aber zu müde war, darüber zu streiten. Der Kommandant blieb ein paar Meter entfernt stehen, Regen tropft vom Randsenerjack. Sie haben Chief Muller in diesem Krankenhaus behandelt, sagte. Lena suchte, leicht die Achseln. Brach Stick. Der Kommandant beobachtet ihr Hand einen Moment. Sie waren ruhig, sogar im kalten Regen. Sie haben in unter 5 Minuten stabilisiert, fort. Die meisten Krankenschwestern brauchen 15. Lena gab ein Schwaches, halberziges Lächeln. Ich arbeite wohl schnell. Im Krankenhausfeuer hatten sich mehrere Mitarbeiter nachher und die Glastren bewegt die Versuchten zu sehen, was am Regen geske. Der Veteran stand ruhig unter ihnen die Genas eindeutig die Spannung, die sich im Raum verbreitet. Hat sie gefunden, flüstert an der Krankenschwestern. Der CEO verschränkt die Arm so, als were die Gesamtsituation eher eine Unannehmlichkeit als etwas, das außer Kontrolle gerät. Wenn es diesen Patienten geht, ist es bereits erledigt, murmelt aber der Veteran schüttelt langsam den Kopf. Nein, sagt ist nicht wegen der Patienten hier. Der CEO runzelt die Stirn. Wofür dann? Die Augen der Veteranen ließen den Parkplatz in los. Ist wegen des Sanitators hier. Auf dem Bürgersteig nicht der Kommandant seinen Kopf leicht. Während Lenas Gesicht studiert. Wo haben Sie das Traumanehin gelernt? Fragt leise. Lena sagert einen Bruchteil einer Sekunde. Krank im Pflegeskul, antwortet sie. Die Antwort klang einstudiert, wie etwas, das sie schon viel mal gesagt hat. Der Kommandant reagiert nicht sofort. Stattdessen griff in die Tasche seiner Jack Zog ein kleines Wasserdicks Tablet heraus, das von Militärpersonal für Feldeinsatz verwendet wird. Tippt einmal auf den Bildschirm scrollt durch ein List, die 100 von Namen zu entfalten skiën. Lena beobachtet nun aufmerksam. Der Regen fiel weiterhin sie herum. Die Straßenlaternen warf Blas Reflexionen auf das Nasspflaster. Schließlich hört der Kommandant auf, zu scrollen. Sein Augen verrenkten sich leicht. Etwas auf dem Bildschirm los. Lena Braun, wiederholt langsam. Ehemalige Petty Officer der United States Navy. Lenas Ausdruck ändert sich nicht, aber schweigen saggenig. Der Kommandant blickt vom Tablet auf. Camp Sanitator, fort, einem Aufklärungsrat zugteilt, das vor 3 Jahren im Ausland operiert. Lena schloss kurz die Augen, während der Regen Haar herunterlief. Sie hat gehofft, die Vergangenheit würde dort begraben bleiben, wo sie gelassen hat. Dies Akt sollte versiegelt sein, sagt sie leise. Der Kommandant nickt einmal. Das ist sie auch. Studiert sie erneut. Die Teil begannen ähnlich zusammenzufallen. Gerät war in einen Hinterhalt während einer Extractionsmission verwickelt, sagt vorsichtig. Lenas Kiefer spanny, sich leichten. Sie haben genig gelassen, antwortet sie. Aber der Kommandant fuhr fort. Sie waren der einzige Sanitator, der dem Team zugehört net war. Lena schaut auf das Pflaster herunter. Der Regen verdeckt den Ausdruck in ihrem Gesicht, aber die Spannung in ihren Schultern die Gestik deutlich. Im Krankenhaus trat der Veteran von dem Fenster weg, schaut zum CEO. Sie haben einen Navy-Camp Sanitator georfet, sagt ruhig. Der CEO schnappt. Sie ist ein Krankenschwester, die das Krankenhausprotokoll gebrochen hat. Der Veteran lächelt schwach. Sie verstehen es immer noch nicht, oder? Die Arzt in der Nähe tauschten unsicher Blick aus einer von ihnen bietet sich zum Veteran. Woven reden Sie? Fragt leise. Der alte Mann seit zur Straße, wo der Kommandant Lena unter dem Regen standen. Dies Krankenschwester, die Sie geführt haben, sagt leise. Hielt früher ganz SEAL-Teams im Leben in Orten, wo Krankenhäuser nicht existierten. Auf dem Bürgersteig sank die Stimme der Kommandantin sich leicht.
Trupp word warend, eins Kommunikationsals getroffen, sagte Extraction versigert, schwer verlust. Lena's hand straften, sich den Riemen tasch. Sie etwer tiet nicht. Der Kommandant beobachtet, sie sorgfältig. Sie haben drei Verwendet Operatoren MIT nix als einem Feldosra Stungsit stabilisiert. 4. Erfurt. 9 Stunden unter Führer. Lena shot inlig zu ihm auf, ihr Augen scharf trotz der Erschöpfung. Sie waren nicht dabei, sagte sie leise. Der Kommandant nickt. Nein, rompt, ein. Aber ich kann jemanden, der dabei war. Lena runzelt, leicht die Stirn. Der Kommandant seit zum Krankenhaus hinter ihm. Chief Muller sagte war tilde Gerats. Das in jenem Tag ihr Extraction einfordert hat. Die wird skinen für einen Moment den Regen, selbst zu stoppen. Lena starrut innen, verbluft von der Verbindung, die sie nicht durken hat. Im Krankenhaus beobachtet der Veteran durch das Fenster, genau wissend, welcher Kenntnis gerät gelandet war. Der Kommandant sprach weiter, seine Stimme ruhig, aber voller leisen Respekts. Erkannt sie in dem Moment, als dies Wanaten, sagt Lena schüttelt langsam den Kopf. Ich hab dieses Leben hinter mir gelassen, flüstert sie. Der Kommandants Blick word leicht weicher. Violeit, antwortet aber es hat sie offensichtlich nicht verlassen. Für mehrere Sekunden sprach keiner von innen. Der Regen trommelt sanft auf das Pflaster. Und die Rotorblätter der Hubschraubers drehten sich weiterhin im Hintergrund. Dann wandte sich der Kommandant zum Krankenhausbad sein Ausdruck ändert sich auf ein Weiß, die Lena dazu bracht, aufzuschauen. Die ruhige Professionalität in seinen Augen hat sich in etwas Kalters verwandelt. Also, sagt leise, hat sie geführt, weil sie einem Veteranen geholfen haben. Lena suchte mir die Achseln. So funktioniert das System. Der Kommandant schot zu den Notaufnahmefenstern Zürich, wonach mehrere Krankenhausmitarbeiter beobachten. Dann sagt etwas, das Lena auf der Stelle starren ließ. Gut, sagt ruhig. Denn ich glaub, es ist Zeit, dass dieses Krankenhaus genau wurstet, wenn sie gerät hinausgeworfen haben. Und damit dreht sich der Marinekommandant und begann. Zurück zu den Notaufnahmetern zu gehen. Lena unter der Straßenleitern stehen lassen, während sie erkannt, dass die Konfrontation im Krankenhaus erst gerät begann. Der Regen fiel weiterhin, als der Marinekommandant zurück zum Krankenhauseingang ging, sein Stiefel durch Flashpfützen über den Parkplatz stand. Hinter ihm drehten sich die Hubschrauberblätter nach langsam. Das tief, rhythmisch Drohnen halt über das Gebäude wie ein entfernt Trommel. Lena blieb einen Moment unter der Straßenleitern stehen und beobachtet ihn gehen. Etwas in seinem Ausdruck hat sich geändert, als zum Krankenhaus gewandt hat. Etwas Kalters und weit bewussters. Sie hat diesen Blick schon früher gesehen, wo Jaren, an Orten, wo Autorität in Raum trat und leise das Gleichgewicht der Macht neu arrangiert, und die Stimme zu erheben. Einen Moment lang wag sie einfach wegzugen. Sie hat bereits den Job verloren, bereits entschieden, dass das St. Michael Klinikum nur ein Weitersystem war, das sich mehr im Papierkram als am Menschensort. Aber der Instinkt ließ sie in einem Abstand folgen. Ihr Schritt langsam auf dem nassen Pflaster, während der Kommandant durch die Glasscheiben drückt und Zurich ins Krankenhausfeuer trat. Drinnen war die Atmosphäre ingespent Jenna geworden, dass selbst das leise Summen medizinischer Gere lauter als gewöhnlich skiën. Standen in der Nähe ihrer Stationen. Taten so, als wären sie beaten, und beobachten heimlich den Eingang. Krankenschwestern hatten sich am Empfangsstresen versammelt und flüsterten leise miteinander. Als der Kommandant herinkam, stoppten die Gespräch sofort. Die zwei Matrosen, die in der Nähe der Tür geblieben waren, richten sich leicht auf, ihre Anwesenheit ein stumm Erinnerung daran, dass der Hubschrauber draußen kein Erdem gewesen war.
Der CEO trat wiedervor, sein Gereiztheit zurückerend, Jets de Ursa, das der Offizier und die Krankenschwester zurückgekommen war. Ich hat Michigan klar ausgedrückt, sagte scharf. Patient word entlassen und die verantwortliche Mitarbeiterin ist nicht mehr hier. Der Kommandant schot in Ruhigen. Regionwasser tropft nach von seiner Jack auf den polierten Boden. Einen Moment lang, sagt nix und ließ das Schweigen lang Genigan dauern. Mehrere Menschen im Raum unwohl zu machen. Dann sprach MIT der gleichen gleichmäßigen Stimme wie zuvor. Sie haben recht, sagte Sie ist nicht hier. Sie haben SIE geführt. Der CEO verschränkt defensive die Arm. Sie hat das Krankenhausprotokoll verletzt, antwortet wir können nicht haben, dass das personalmedizinisch Entschieden außerhalb ihrer Befugnis trifft. Der Kommandant nickt langsam, als ob die Erklärung bestätigt. Interessant, sagt denn die Frau, die sie geführt haben, hat jahrelang medizinisch Entschieden an Orten getroffen, was sagen bedeutet, das Menschen starben. Die wird glitten durch den Raum wie ein plötzlicher Temperatursters. Einige Krankenschwestern tauschten Blick US, unsicher, ob sie richtig gehört hatten. Der CEO schnaubt abweisend. Sie ist ein Krankenschwester, sagt kein Soldaten. Der Veteran, der in der Nähe der Thieg gestanden hat, räuspert sich leise. Eigentlich, sagt Chief Muller, war sie vorbeide. Mehrere Kopfe wandten sich gleichzeitig zu ihm. Der Kommandant trat leicht zur sie und ermöglicht dem Veteran, nach vorn zu treten. Der alte Mann schot langsam in die Notaufnahme, sein Augen ruhten auf dem Personal, das Lena nach Minuten zuvor hat hinausgesehen. Sie sehen diese Krankenschwester als jemanden, der ihr Regeln gebrochen hat, sagt ruhig. Die Marine sah sie als diejenige Person, die Männer im Leben hielt, wenn das Restless-System versagt. Der CEO lachte leise vor sich hin, obwohl es jetzt weniger selbstsicher klang. Sie übertrieben, sagt Der Kommandant griff in sein Jackintasch und nahm das kleine Militärtablet heraus. Der Schein des Bildschirms spiegelt sich schwarz auf seinem Gesicht. als Zoom, CEO hindreht. Petty Officer Lena Braun, las Lot vor. Camp Sanitatorin der United States Navy, einem Aufklärungsunterstützungsteam zugteilt. Der Raum fiel völlig still. Einer der Arzt lehnt sich leicht vor und versucht, den Text auf dem Bildschirm vom anderen in die Tresens AUS zu lesen. Der Kommandant fuhr fort zu sprechen. Vor drei Jahren word Gerat in einen Hinterhalt warend eins Kommunikationssaals gebracht. Die Extraction war stundenlang verzögert. Hielt Kurs und ließ das Geück der Geschichte im Raum versinken. Sie behandelt mehrere verletzt MIT, einem fällt das Rüstungsit an der Führer. Die Krankenschwestern, die im Empfang Stressen horten, schienen von der plötzlichen Wendung der Geschichte, die SIE zu verstehen glatten betat. Der CEO schüttelt ungeduldig den Kopf. Das hat nix MIT diesem Krankenhaus zu tun, sagt Der Kommandant hab langsam den Blick vom Tablet. Eigentlich, antwortet hat es alles damit zu tun. Sein Blick schweift durch den Raum und Rückkurs auf den Arsten. Die Lena früher in jenem Nachmittag hatten arbeiten sehen. Den Dieselbefrau, die verwundets Team in der Wust im Leben erhielt, kam in der Notaufnahme und tat genau das. Wozu sie ausgebildet war. Einen blitzenden Patienten stabilisieren, Beaver zu spat war. Ein Murmeln zog ruhig durch das nahe versammelt Personal. Einiger erinnerten sich, wie schnell Lena gearbeitet hat. Andere erinnerten sich in den Moment, in dem sie ruhig den Sicherheitsbeam ignoriert und den verletzten Mann herangesiegen hat. Die Teil der Geschichte begannen, sich auf ein Weiß zu verbinden, die früher Demütigung nun sehr anders erscheinen ließ. Chief Muller lent Erniet in der Thiek und verschränkt die Arm bequem. Warren der Biobaktit, wie der CEO Schweirer geiten hat, die Informationen zu verarbeiten. Als sie dies one night,
sagte Veteran UND de Tiet auf den Verben über seiner Augenbraue, tat SIES schneller als die meisten Sanitäter, die ich gesehen habe. Der Kommandant nicht leicht. Das liegt daran, dass SIES eine schlimmeren Bedingungen gitten hat, fügt hinzu. Eine der jüngeren Krankenschwestern schaut auf den Boden UND erinnert, sich offensichtlich in den Moment, in dem Lena die Orphage ruhig UND und zu streiten akzeptiert hat. Der Ausdruck des CEOs verstief sich, als merkt, dass die Stimmung im Raum sich von ihm abgewandt hat. Selbst wenn dies gestickt war ist, sagt stir. Hat SIE trotzdem das Krankenhaus verfahren verletzt. Der Kommandant betrachtet in sorgfältig 1 Sekunde lang, Beaver antwortet. Sie haben recht, sagt ruhig. Sie hat verfahren verletzt. Dann schloss das Tablet UND ließ es in sein Tasch gleiten. Sie priorisiert das Leben eines Patienten über Papierkram. Die wird schienen in der Notaufnahme zu holen. Niemand sprach für mehrere Sekunden. Selbst der CEO schien unsicher, wie reagieren sollte. Der Kommandant trat nachher Herren UND sank sein Stimme leicht, aber nicht so sehr, dass das nahe personal und nicht hören konnte. Sie haben einen Camp-Sanitator geopfert, sagt leise. Ein Sanitatorin, die das Militär verlassen hat, nachdem SIE Gesamtteam in einem Hinterhalt verloren hat. Einige Menschen im Raum guckten leise bei der Einzelheit. Der Ton der Kommandantin blieb kontrolliert, fast klinisch. Sie hat dieses Leben hinter sich gelassen, while SIE glaubt, dass es ein Feature wäre, Menschen in einem Krankenhaus zu helfen, als innen auf einem Schlachtfeld beim Sterben zu suchen. Sein Augen verschieben sich kurz zu den Glastern, durch die Lena früher hinausgegangen war. Offensichtlich lag SIE falsch. Draußen drehten sich die Hubschrauberblätter noch langsam im Regen. Der Klang schwatzt durch die Krankenhauswand driftend. Der Kommandant warf einen Blick zum Eingang. Beaver sich zurück in das Versammelt Personalwand. Die Marine hat diesen Hubschrauber nicht higher gestickt, Einsehen zu verursachen, fort. Kam, while pensionierter Petty Officer anrief UND sagt, dass der Sanitator, der ein Leben gerettet hat, aus einem Krankenhaus geworfen worden war, while seinen Job gemacht hat. Der Veteran nickt still in Stimmung. SIE hierum sehen mehrere Krankenschwestern sicklich unwohl aus, ein Arzt im hinteren Teil der Raums schließlich das Wort. Wo ist SIE jetzt? Fragt Der Kommandant suchte, like die Achseln. Sie geht von diesem Gebäude weg, sagt Einen Moment lang schien der CEO bereit, nicht zu streiten. Dann schaut im Raum her UND stellt fest, dass niemand mehr, so über. Die Autorität, die Zuver eingesetzt hat, wirkt jetzt zerbrechlich im Vergleich zu dem ruhigen Respekt, den der Kommandant trug, und die Stimme zu erheben. Chief Muller ging langsam zur, UND blieb, neben dem Offizier stehen, Beaver wieder in den Regen trat. Manch Menschen brachen kein Titel, zu beweisen, dass SIE sind, sagt der Veteran leise. Der Kommandant nickt einmal. Durch die Glasschrand sehen, SIE Lena wieder in der Straße stehen, unsicher, ob es gehen oder zurückkommen sollte. Zum ersten Mal seit Beginn der Konfrontation erlaubt sich der Kommandant schwaches Lächeln. Trat zur hin, kurz pausierend, Beaver das Krankenhaus verließ. Hinter ihm blieb, das Notaufnahmepersonal still, jeter von innen repliziert die Ereignis den Nachmittags mit einem sehr anderen Verständnis. Denn die ruhig Anfängerkrankenschwester, die SIE hatten gedemütigt sehen, war nicht nur ein weiter Mitarbeiterin, die ein Regel gebrochen hat. Sie war jemand, der jahrelang die Art von Verantwortung getragen hat, die meisten von innen verstanden wurden. UNDALS der Kommandant nach draußen trat, nicht mit zu sprechen, konnte das gesamte Krankenhaus endlich die Wahrheit, die SIE die ganz seit überschen hatten.